mheshimiwa twendete mheshimiwa Ndindi Nyoro mureirwo ya gioka. Asante sana. Asanteni sana. Aya, thank you muno. Our Archbishop wa CFF International, Dr. Harrison K. Nganga, o hamwe na our Mrs. Archbishop Harrison Nganga, our Bishop George, o hamwe na Mama Bishop wito Mrs. George, atongoria thia kanitha aria mari guku ni njui ni aingi, especially from CFF and even the other churches. Atongoria aitu atongoretio ni our PS, my good brother and also my brother MCA Mheshimiwa Mashigo, Mheshimiwa Liz, Mheshimiwa City, Mheshimiwa Mama Sako, our CS kana county secretary witu wago kumuranga Dr. Newton, arugamirire ginya our governor governor Irugo Kang'ata, na wakristo wote wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Rĩrĩa nyingĩrire kanitha ũyũ ndaikia maitho nĩ menyire tuma spirit-inĩ ĩmwe, tondũ ingĩruta igoti uniform ĩrĩa njĩkĩrĩte ya shati nĩ yahanana na ĩrĩa mwĩkĩrĩte. Koguo Mashigo hĩndĩ ĩyo ngĩgũka kanitha ũkamba ũkahoya nĩguo ũkamenya ũrĩa kũra. Ndacoka ndaona na brood kũraihĩrĩirio mũno. Koguo nĩ ndakiona mũthenya ũyũ uma mũrathime na titherũ I was supposed to be here. I am a very blessed person. Nĩ ũndũ wa gũkorwo njũkĩte ũmũthĩ tũgĩceherekea 25 years. Na nĩngwenda congratulate our Bishop George na the entire CFF fraternity. Nĩ tondũ 25 years nĩ kahinda karaihu karĩa Ngai atuonetie magegania make na agakinyia kanitha wa CFF nginya harĩa ũrĩ. Andũ aingĩ nĩ maugĩte hambĩrĩirio from humble beginnings, no nĩ tũrona harĩa Ngai atũkinyĩtie na nĩ kĩonereria atĩ ona harĩa tũrathiĩ nĩ handandũku na nĩ harariĩ na nĩ hanena nene gũkĩra harĩa tũrĩ rĩu. So Bishop and the entire church, congratulations. Nĩngwenda congratulate our Archbishop. Nĩ twĩrĩgaine nake, it was last year but one. Hĩndĩ atĩ tũkũhunjia nĩ aruti wĩra a kũrĩa Nyamakĩma ahũri a biacara na agĩtũhunjĩria wega mũno hĩndĩ ĩyo. Na ona ũmũthĩ nĩ watũhunjĩria kĩhunjio o mũndũ araigua nĩwe gĩkwerekeire. Ũhoro wa mũndũ gũikaraga ehandĩte na gũikaraga wĩ steady na gũikaraga wĩ mũndũ wĩharĩrĩirie maũndũ mothe marĩa mangĩũka. Na wĩ mwenda siasa macio nĩmo maingĩ mũno. Nĩ tondũ wĩra ũyũ tũrutaga nĩ wa mũthemba ũcio. No nĩ ngũkenera Ngai tondũ nĩ atũhete the grace na agatũhe hinya wake wa gũkoragwo hingo ciothe mũndũ akĩbara maũndũ ũrĩa maikarĩte na agatũhe ũgĩ wa kũrespond. Na ũnjĩtĩkĩria Archbishop tondũ he kaũndũ njĩrĩga kuga kanitha ũyũ. Hĩndĩ ngwĩciria twarĩ Thanksgiving ya Mheshimiwa Gladys, na Gladys I recognize you also. Nĩ tuonaga ta he mũhunjia ũmwe wa kũrĩa Nigeria, and I quoted that preacher hĩndĩ twarĩ gũkũ wĩtagwo Bishop Oyedepo. Ũgakora kanitha wambĩrĩire nginya university ũkambĩrĩria indo nyingĩ. Na ũrĩa ndona Archbishop rĩu kanitha wa CFF wĩna TV, kanitha wa Archbishop wa CFF wĩna over 700 congregations. 700. Na he kaũndũ gwetire gũka kana harĩ kaũndũ ũngĩ njĩra, na niĩ na gĩtĩo mũno harĩ kaũndũ ingĩ kwĩra o kanini, atĩ
ona Ngai no atuhotithie hindi imwe tugakorwo nginya na CFF University guku Kenya. Tondu ona rĩrĩa ngũikarĩte haha thĩ ngũroraga rogo ya kanitha ngona nĩ mwĩbangĩte, tondu ĩno na ti CFF Kenya, ĩno nĩ CFF University International. Na rĩrĩa Ngai akona nĩ kwagĩrĩire kũringana na mĩbango yake, nĩ njũĩ nĩaga provide whatever needs to be done, including mawazo, but at the right time. Tondu hingo ciothe nĩ nyendaga gũ-clarify maũndũ mothe twĩkaga. Ũngĩka wĩ within the will of God, the work becomes pretty easier. Tondu ũhanaga mũgithi ũrĩ reri igũrũ. No hoye Ngai akũhe mũgithi, no mũgithi ũrehwo wĩigwo harĩa Mũkũyũ. Kũruta hau kũtwara harĩa Muranga taũni, no wethirie andũ makiri maũtindĩke ũthũkie bara na ũgũthiĩ handũ hanini mũno. No irathimo cia Ngai ciũkaga ta mũgithi wĩ reri igũrũ. Ndũrabatara gũikio, no kũrũrũmia kũu kũngĩ ũgetindĩka. Na nĩ njũĩ ona rĩrĩa maũndũ macio magakinyanĩra na mangĩ manene, Ngai nĩ agatũma makinyanĩre. I will be very brief. Wa mbere nĩ tondu Archbishop haha na nĩ njũĩ nĩ atũhoyagĩra. Ndĩmũmenyithie inyuothe mũrĩ itonga ciakwa. Gũkũ Kĩharũ, primary citũ ciothe cia mũthingi, public primary schools kana cia thirikari, all of them ciana cia Kĩharũ ithomagĩra irathi njega, ihana academy na irathi ciothe ciĩ nginya tairo, all primary schools. Twĩna mũbango wa Kĩharũ masomo bora na ũranyitirĩra ciana ciothe iria ciĩ day schools thĩinĩ wa Kĩharũ, all over 60 day schools, touching over 12,500 learners in Kĩharũ. Ciana icio ithiaga thukuru makarĩha o ngiri o ĩmwe tu per term, only 1,000, na magathoma mũrigo ũcio ũngĩ wothe tũkuĩte na ng'ong'o ya NGCDF na mũtaratara witũ wa Kĩharũ masomo bora. Na ciana irĩaga thukuru kuma Monday nginya Saturday, na the last Friday of the month tũmakandagĩra cabaci makanyorokia ũrĩa kwagĩrĩire. Na ndirauga ũrĩa tũgeka, ndirauga ũrĩa gũthiaga. Na nĩ Ngai ũtũhotithĩtie, atũnyitithanĩtie tũrĩ andũ a Kĩharũ gũkinyithania maũndũ macio. Thĩinĩ wa December holiday nĩ mũĩ nĩ tũkoretwo na mũtaratara wa kwagĩria day schools citũ, day schools cia secondary na primary schools. Na mũtaratara ũcio nĩ ũgũthiĩ na mbere December. Tũkoretwo tũgĩka landscaping na tũgekĩra kabro. Na over 35 primary schools Kĩharũ. Mũndũ tarĩu angĩgera njĩra ya mũthigiriri arĩa magũkĩte kuma Nairobi, nĩ ũkuona thukuru iria ũgũkorwo ũkĩona njĩra-inĩ itihana thukuru cia mũthingi. Na December holiday nĩ tũgwaka ingĩ 15 to 20 other schools nĩguo thukuru icio na ciĩgie kabro. Mũtaratara ũcio tũthiĩte naguo na mbere nĩguo tũrĩkie ciothe. Gũkũ Muranga Township Kongo-inĩ nĩ kũrĩ kabro, kũrĩa mjini, kũrĩa technology, Vithuram he maũndũ maingĩ mũno tũbangĩte nginya December, St Mary's, kũrĩa Kĩangage na all the public primary schools in Kĩharũ. Wĩra ũcio nĩ mũrute na ũrĩa ũtarĩ mũrute nĩ ũrathiĩ na mbere. Ngĩrĩkia ngũhutia oro bara gũkũ Muranga taũni, I am sure even Archbishop, the last time you came, haha harĩ rũkũngũ, rĩu nĩ harĩ rami, ona kũu harĩ ũkũgwetaga wĩna mũgũnda, no nĩ muone kũmenya nĩ ha, tondũ kũndũ kũingĩ kwĩna rami. Archbishop augire nĩ tũgeretie rami mũgũnda-inĩ wake. Haha he mũndũ ũngĩkĩmenya nĩ ha, tondũ rĩrĩ hakuhĩ kũndũ guothe akĩrigwo gũkĩhana. Tondu ngeririe gwiciria kana ni roko 20 ndiamenya kwina rami. Ndageririe gwiciria kana ni haria kabuta ugithie mitundu hari na rami. Ndageririe gwiciria kana ni haria kayahwe ugithie mucunguca ona ho hari na rami. Ndageririe gwiciria kana ni haria kaweru uthiete handu hetagwo kabui ona akututithiete muno hari na rami. Ndageririe gwiciria kana hi ni haria gaitheri guthie thoita tona hari na rami.
ndona nginyie hau ni ukunjira ni ha mugunda waku ri niguo ndigagitanye handu hothe. Lastly, na handu haha no munjitikiria njuge na githungu, kwa sababu mimi kama mbunge wa Kiharu, Mungu ameniwezesha kulingana na ile kazi nilikuwa nafanya hapo beleni, na pia ile training ambayo Mungu amenijalia nikapata. Nimekuwa wakati mwingi pia nakagua kazi ambayo inafanyika na mahesabu ambayo iko katika serikali. And I have to say that I am a very worried Kenyan. I am a very worried Kenyan and a very worried leader wa hii nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu ukiangalia kama information ambayo imekuwa released hapa I think it was last week by the Central Bank of Kenya, na ukiangalia takwimu zingine ambazo sio zangu ziko katika websites za serikali, it is apparent that in the last 8 months alone the government of Kenya borrowed 1 trillion Kenya shillings. 8 months alone. And you know, I've been talking about this issue about debts. Sio kana kwamba sina mambo mengi naweza ongea. It is because there is no critical issue in our country today like the appetite for debt and the profligate borrowing ya pesa ambayo wa Kenya sana sana hawaioni. Our country as we talk today is borrowing between 3.5 billion to 4 billion shillings every single day, including weekends, hata kesho Sunday. Ya kwamba Kenya inakopa 3.5 billion to 4 billion shillings every day, including weekends. And therefore every hour we are borrowing over around 150 million Kenya shillings every hour. Kama hapa tumekaa masaa manne, Kenya imekopa 600 million. Kama tumekaa hapa. They sound just like figures, but these are not just figures. It is about the foundation of our country. Mwai Kibaki katika miaka yake yote 10 alikopa only 1.2 trillion shillings. Na ndio ilijenga Thika highway, ikaweka maboma mingi stima, na ikaweka mambo ya maji na maendeleo yote ambayo tuliona. The money President Kibaki borrowed in 10 years, Kenya is borrowing in less than a year. Na ya kuhuzunisha ni hii, ukiangalia the same government figures in the month of August, the collections ile tunaita ordinary revenue ya kodi ambayo Kenya ilirokota in 1 month was 157 billion shillings. Lakini pesa serikali ilienda kulipa interest rate ya madeni ilikuwa 120 billion shillings, meaning 76% of our revenue inaenda katika madeni. Katika miezi mbili financial year ya July na August, ile pesa ya Kenya ilichukua kama ordinary revenue, I think it was around 380 or so, 320 something or so. The government in terms of paying debt mpaka principal tulilipa pesa zaidi ya ile tuliokota. You know what I'm trying to say? That is an enough reason for anyone in government now that continuing to borrowing ama kuendelea na kukopa pesa vile tunakopa, tutaweka hii nchi yetu katika shimo. Na juzi naona watu wa National Treasury wakisema, oh, tuna manage debt ya Kenya. Vile inafanyika ni hivi, ile madeni ya Kenya ya kitambo, badala ya kulipa, tunachukua ingine ya gharama ya juu kulipa ile tunafaa kulipa leo. Na hiyo deni sijaweka kwa hii, nimesema hiyo iko kado, inaitwa refinancing. Refinancing means like there was an Eurobond ambayo ilikuwa ilipwe 2028. Serikali inachukua mkopo ingine ambayo iko na higher interest rate ilipe ile mkopo ya hiyo wakati. Na njira nguhi,
uria ndirageria kuga bururi wa Kenya twaga gucenjeria gacira ni tukuingira irima ndaigerirwo ni bururi ta Sri Lanka ta bururi ta Zambia na mabururi mangi tuonete makiingira irima. Na mimi nauliza watu wote ambao wako na nafasi ya making decisions for our country, governance principally are two things: economic management and political management. Economic management is the structure of governance. Ni kama ile chuma ambayo imejenga ujenzi kama mjengo ya nyumba, na ukianza kuona kuna crack katika nyumba, you do not call a painter wa kupiga rangi katika hiyo nyumba. What we are doing as Kenya today, we are trying to cure economic problems with political management. We are thinking kama nchi ya kwamba kila mtu akinyamazishwa, chukua hii cheo, chukua ile. We are lying to ourselves that we are providing any solution for our country. We are not. When there is a defect in the structure of a building, you do not call a painter. You call a structural engineer, anaziba hiyo, anabomoa hapo, ana reinforce kwa sababu unataka security ya wale wako katika hiyo nyumba. We must not continue to spend all the time of our country in managing our politics when the bigger problem we have as Kenya is economic problem. Na hiyo madeni yote nimewatajia, hii ndio ya kutatanisha nikimaliza. Nimewaambia Kenya for the last 8 months imekopa 1 trillion and we are borrowing around 4 billion shillings every day. Katika hiyo pesa, zile barabara zinaendelea kujengwa, pesa yake haiko hapo. Hiyo ni deni nyingine tumechukua kado, inaitwa securitization, haiko hapo. Mkiona stadiums zinajengwa Kenya, ile pesa nimetaja ya deni haiko hapo. Kuna deni nyingine inaitwa Talanta Board ambayo imekopa hiyo pesa, iko kado. Mkiona program inaitwa Nyota, National Youth Opportunity, National Youth Opportunity Towards Advancement, ile deni nimetaja, pesa haitoki hapo. Hiyo pesa ya Nyota ni pesa ya World Bank, ni pesa ya banki kuu ya dunia. Na kwa hivyo mimi ningeomba hata hii pesa Kenya inakopa mingi, kama World Bank wanatupea bilioni 5, si serikali ya Kenya ingeweka bilioni 5, wale youth wanapewa waongezeke maradufu, ama badala ya kupewa 50,000 wapewe hata 100,000 waanze biashara mzuri. And the things I am saying, I am not saying them against anyone or for anyone. I'm saying these things because tunaongea hapa vizuri. Nchi ya Kenya ikiingia simo ya madeni, hiyo shimo hata my grandmother will feel it. Kwa sababu tutaona uchumi kiporomoka, na kutoka hapo itakuwa ni kazi gumu sana. Nidali ya maige, ndona takura akara, Ngai amurathime. Na ningeomba viongozi, unajua Archbishop tunaniruhusu, hawa viongozi wanapenda mafuta, wanapenda wakiona Archbishop ako hapa walisema hawezi nipea pesa, watapea Archbishop pesa. So ningekuomba kwa heshima sana Archbishop na Bishop George, you can come ndio mchukue mchango ya viongozi. Ngai amurathime, asanteni sana.